Good afternoon, all of you. Is it audible? Yes, sir. I'm visible? Yes, sir. Yeah. Now we have to do some more problems on missing numbers and factorial function. This is very, very important for examination point of view, right? Now, note on the one problem. If yx is a polynomial, for which the fifth difference is constant. For which the fifth difference is constant. And y1 plus y7 is equal to -7845, y2 plus y6 is equal to 686, y3 plus y5 is equal to 1088. Then find y4. Then find y4. Now here we have to observe that y1 plus y7 is equal to some value, y2 plus y6 is equal to some value, y3 plus y5 is equal to some value, and some value is missing, y4 is missing. Therefore, we need to find out the value of y4 by using these three relations. And given that the fifth difference is equal to constant, that means delta power 5 y is equal to fifth difference is constant, means sixth difference is equal to 0. Isn't it? And here y0 is not given. Therefore, instead of y0 is not given, therefore we start with y1. Instead of y0, we start with y1. Right. Now, start with y1. This is very, very important. Instead of y0. Start with y1 instead of y0. And given fifth difference is constant. Fifth difference is some constant value. Some constant value fifth difference అయితే దాన్ని ఆరోసారి డిఫరెన్స్ చేసామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది డెరివేటివ్ is equal to 0. That means delta power 6, that implies delta power 6 y1 is equal to 0. Delta power 6 y1 is equal to 0. Now, using this formula, we can find out y4 value. This is very simple. Now, delta power 6 y1 is equal to 0. And we know the value of delta is equal to, what is the value of delta? Anyone? E minus 1. Delta is equal to E minus 1. That we have to substitute here. E minus 1 whole power 6 y1 is equal to 0. Now, a minus b whole power 6. ఇవి కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. A minus b whole cube, a minus b whole power 4, a minus b whole power 5, a minus b whole power 6. So, by using binomial expansion, this is simple. E power 6. మామూలుగా ఎన్ని ఉంటాయి జనరల్ గా మనకు e power 6, e power 5, e power 4, e cubed, e square, e constant. Constant లాస్ట్ లో ఉంది 1. ఇది మనకు ఉండేది.
సో మనకు కావాల్సింది కోఎఫిషియెంట్స్ కావాలి. ఫస్ట్ ది లాస్ట్ ది కోఎఫిషియెంట్ 1 ఉంటుంది. 6 కాబట్టి మైనస్ ఉంది కాబట్టి -6. పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి కానీ వస్తుంది ఇది -6. లేదంటే నోట్ చేసి పెట్టుకోండి. +15 e⁴ -20 e³ మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ సేమ్ +15 నెక్స్ట్ -6 +1 into y1 is equal to 0. Right? Now take y1 inside that function. Mana formula apply cheddam. That is equal to e⁴ of y1 minus 6e⁵ of y1 plus 15 e⁴ of y1 minus 20 e³ of y1 plus 15 e² of y1 minus 6e y1 plus y1 is equal to 0. Right? Now we have to apply the formulas related to the e⁴ of y1. e⁴ of y1 is equal to anyone? This one plus 1 y7. గుర్తుందా ఫార్ములా? ఎనీవన్? మన రాశాం ఇది గుర్తుందా? ఇది 6 ఇది ఒకటి +1 ఎంత అవుతుంది? y7 మైనస్ ఇది 5 ఇది +1 6 y6 plus 15 4 + 1 5. లేదంటే మనం ఈ ఫార్ములాస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాయనా? ఆల్రెడీ గుర్తున్నాయి కదా ఇవి. సే yes or no? y4 plus 15 y3 minus 6 y2 plus y1 is equal to 0. Is it audible? వినిపిస్తుందా? Yes, sir. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మనం రాసినవి కొత్తది కాదు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు y1 y7 ఒక చోట రాద్దాం. యాడ్ చేసుకుందాం. y1 plus y7 minus y2 y6 6 into y2 plus y6, right, plus 15 into y3 plus y5 minus 20 y4 is equal to 0. Minus 20 y4 equal to 0. Now substitute the given values of. Now substituting the values. 20 y4 is equal to y4 is equal to 1/20 of y1 plus y7 minus 7845 minus 6 into y2 plus y6 686 plus 15 into y3 plus y5 1088. 1088. Now simplifying this one. Anyone? Give me the value of this one. Take the calculator. ఎంతమ్మా?
217.95, sir. ఫ్రాక్షన్ వచ్చిందా? ఫ్రాక్షన్ రాదే. డిజిట్ వస్తుందేమో చూడు నన్ను ఒకసారి. I don't have calculator here. ఎంతమా? $217.95. మా 217.95. 1 minute. Okay. That is equal to 15 into 1088 minus 6 into 686 minus 78 sorry 45 is equal to 4359 divided by 20. ఎంతమ్మా? 217.95. ఇంతేనా? Yes, sir. Right. That is the value of y that you have to find out like this. Okay. Now we can find the missing values. Already missing values మనం ఎలా కనుక్కున్నాము? We can find the missing values by applying the forward table. Forward table లేకుండా delta నుంచి e minus 1 operator నుంచి కూడా find out చేయొచ్చు. That we have to see. To find the missing values, by using operators. Another method. ఏ మెథడ్ అయినా రాయొచ్చు మనం, గుర్తుపెట్టుకోండి, మన ఇష్టం. ఎగ్జామినేషన్ లో find the missing entry in the following table. Find the missing entry in the following table. Find the missing entry in the following table. Note on the values x corresponding yx or f of x. దీన్ని మనం f of x ని కూడా అనొచ్చు. 0, 1, 2, 3, 4 ఆల్రెడీ చేసిందే ఇది. We can do some other value. 1, 3, 9, dash 81. We call this one as y0. This one is y1. This one is y2. This one is y3 and this one is y4. These are the data values. Okay. Now we can find the missing value y3. As usual, we can find out the difference table and we can calculate the equating the fourth order difference equal to 0. Here also, how many entries are given for y? How many entries are given? 1, 2, 3, 4. 4 entries are given.
4 entries ఉన్నాయంటే మనకి ఏ పాలినోమియల్ వస్తుంది? We get the cubic polynomial. We get the maximum, we get the cubic polynomial. Therefore, delta power fourth degree difference is equal to 0. That we have to write. Here, 4 entries are entries. Y0 is equal to 1. Y1 is equal to 3. Y2 is equal to 9. Y4 is equal to 81 are given. 4 entries are given. Okay, hence we get cubic polynomial. Hence we get cubic polynomial. Maximum 4 entries ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఏ polynomial వస్తుంది? We get a polynomial of degree 3. Polynomial of degree 3 or cubic polynomial. Therefore, delta 4th degree polynomial is equal to 0. 4th degree polynomial difference is equal to 0. That implies delta power 4 y0 is equal to 0. Delta power 4 y0 is equal to 0. But what is the value of delta? Delta is equal to e minus 1. Intaku madre. That means e minus 1 whole power 4 0. Now a minus b whole power ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలనా? e power 4 e cubed e square e constant. That is equal to e power 4 minus 4e cubed plus 6 e square minus 4e plus 1 into y0 is equal to 0. Now take y0 inside that function. That is equal to e power 4 y0 minus 4e cubed y0 plus 6e square y0 minus 4e y0 plus y0 is equal to 0. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నా ఇది చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను మీకు. ఈ ఫార్ములా e power n y0 is equal to yn. e power y0 is equal n y0 is equal to yn. So n is equal to 1 తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? ఇందాక కూడా రాశాను y1. 2 తీసుకుంటే e square y0 is equal to 2. 3 తీసుకుంటే e cubed y0 is equal to y3 and so on like this. ఇంతకు ముందు y1 తీసుకుంటాం కాబట్టి అప్పుడు దానికి కన్వీనియంట్ గా ఫార్ములా రాసాము. అంటే ఏమి ఆ రెండు ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏమి n plus 0 అది, ఇక్కడ 1 plus 0 2 plus 0 లైక్ దట్. అక్కడ మనకు 1 ఉంది కాబట్టి దానికి కన్వీనియంట్ గా వచ్చింది. నౌ అప్లై దిస్ ఫార్ములా. That is equal to y4. Tell me anyone. చెప్పండమ్మా. ఇది సెమినార్ క్లాస్ కదా, మీరు కానీ రెస్పాండ్ అవ్వండి. y4 minus 4y3 plus 6y2 minus 4y1 plus y0 is equal to 0. Now we have to substitute the given values. y4 ఎంత ఇచ్చాడు? 81 minus 4y3 ఇది కనుక్కోవాలా. minus 4y3 plus 6 into y2 value is equal to 9 minus 4 into y1 value 3 y0 value plus 1 is equal to 0. So 81 plus 63
minus 12 plus 1 ఎంత వస్తుంది చూడమ్మా. That is equal to 4y3 is equal to ఎంత వస్తుంది 81 plus 6 into 3 minus 12 plus 1 124. That implies 31. y3 is equal to 124 by 3 4 ఎంత నానా 31, sir. 31. That is the answer. So ఈ మెథడ్ లో అయినా చేయొచ్చు by using forward table or operators method. ఏ మెథడ్ చేసినా విల్ గెట్ ది సొల్యూషన్. ఇది ఒక మిస్సింగ్ ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు, సపోజ్ 2 మిస్సింగ్ ఎంట్రీలు ఇచ్చారనుకోండి, interpolate the missing entries. Interpolate the missing entries. Interpolate the missing entries. X, y is equal to f of x. Corresponding values 0, 1, 2, 3, 4, 5. F of x values 0, dash, 8, 15, dash, 35. Okay, now we are going to denote these values as y0, y1, y2, y3, y4, y5. Right? Now, given entries here, given entries, what are the entries? y0 is equal to 0, y2 is equal to 8, y3 is equal to 15, y5 is equal to 35. 4 entries are given. That means 4 entries are given. Four entries are given means we get a polynomial of degree 3. Then we get a polynomial of cubic polynomial anna okate, polynomial of degree 3 anna kuda okate. Polynomial of degree 3 ochindante, what about this one? Delta power 4 y is equal to y0 is equal to 0. Delta power 4 y0 is equal to 0. Delta power 4 y0 is equal to 0 means delta is equal to e minus 1. That power e minus 1, we know the expansion, whole power 4 of y0 is equal to 0. Already expansion మనకు తెలుసు, ఇది నోట్ చేసుకోవాలి పక్కన మనం ప్రతి ప్రాబ్లం కు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా. ఎంత అవుతుంది? e power 4 minus 4e cubed plus 6e square minus 4e plus 1 of y0 is equal to 0. Now take that entries inside, e y0 inside. That implies e power 4 y0 minus 4e cubed y0 plus 6e square y0 minus 4e y0 plus y0 is equal to 0. Now applying the formula, right? That is equal to y4 minus 4y3 plus 6y2 minus 4y1 plus y0 is equal to 0. Now substitute that values.
Now substitute the given values in this equation. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ y2 y1 y4 కనుక్కోవాలి మనం, అంతే కదా. y1 y4, సో y4 తెలియదు. y4 minus 4 into y3 value. What is the value of y3? 15 plus 6 into y2. What is the value of y2? 8 minus 4y1 plus y0 is equal to 0. Now ఎంత వస్తుంది చూడమ్మా, y4 minus 4y1. Shall I move the slide? y4 minus 4y1 minus 12 equal to 0. minus 12 or is equal to 12. We call this one as equation 1. ఇప్పుడు డెల్టా పవర్ 4 ఆఫ్ y0 0 అయితే డెల్టా పవర్ 5 y0 కూడా ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా 0 అవుతుంది, అంతే కదా. నోట్ డౌన్ దట్ కండిషన్. డెల్టా పవర్ 4 y0 is equal to 0. 4 0 అయిందనుకో ఆటోమేటిక్గా 5th 6th ఇవన్నీ ఏమవుతాయి, డెల్టా పవర్ 5 y0 కూడా 0 అవుతుంది. నౌ యూజింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఎలివేషన్. డెల్టా పవర్ 5 y0 is equal to e minus 1 whole power 5 y0 is equal to 0. Now expanding this one, e power 5 minus 5 e power 4 plus 10e cubed minus 10e square plus 5e minus 1. ఇది నోట్ చేసుకున్నాను ఎక్కడన్నా మీరు. క్యూబ్ 4th 5th 6th అంతకు మించి ఏం రావు మనకు. లేదంటే మనం a minus b whole square అంటే a minus b whole square అంటే a minus b whole square అట్లా చేసుకోవాలా, లేదా పాస్కల్ ర్యాంక్ లేదా బైనామియల్ థియరం, మీరు ఎలా చేసుకున్నా కూడా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. నౌ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ e power 5 y0 minus 5e power 4 y0 plus 10e cubed y0 minus 10e square y0 plus 5e y0 minus y0 is equal to 0. Now we have applied the formula. This is nothing but tell me anyone, y5 minus 5y4 plus 10y3 minus 10y2 plus 5y1 minus y0 is equal to 0. Again substitute the values. y5 value, what is the y5 value? 35 minus 5y4, right, plus 10 into what is the value of y3? 15 right, minus 10 into y2 value. What is the value of y2? 8 plus 5 y1 minus 0 is equal to 0. That is equal to చెప్పండి నాన్న, 5y1 minus 5y4 plus 105, sir. plus 105 is equal to 0. 5 తీసేస్తే 5 తీసేసి ఆ పక్క పంపించామనుకో అప్పుడు ఏమవుతుంది, y4 minus y1 is equal to 21. Now solve equation 1 and 2. Solving Minus 21, sir. అటు పక్క కొలితే ఇక్కడ మార్చాను, y4 minus y1 రాశాను, Okay, sir. అప్పుడు సరిపోతుంది. సాల్వింగ్ 1 and 2 y1 is equal to పైన కూడా ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ y4 రాశాను కదా, అందుకని ఇక్కడ అలాగే రాశాను.
y1 value and y4 value. Calci తీసుకోండి. Give me the value. ఏనా ఎంతసేపు చేశారు? y1 equal to 3, sir. 3. Very good. y4 equals to 9, 20. 7. 24. 24. Okay, good. So this is the missing numbers, another methods. Okay. Similarly, we can find the other methods for finding the factorial function, factorial polynomial. That we have to see in the next problem. Factorial function. Factorial function. Okay. Now express f of x. ఒక ప్రాబ్లం 2 చేసి చూపిస్తా, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. Express f of x is equal to 3x cubed plus x square plus x plus 1. In the factorial notation, in the factorial notation, and interval of differentiating being unity, interval of differentiation being unity. అంటే అర్థం ఏంటి? Simply we have to take h is equal to 1. Okay. Now first regular method చేద్దాము, then we have to use the other method, method 1. Method 1. Right? Given f of x is a polynomial of degree 3. Given f of x is a cubic polynomial కదా, polynomial of degree 3. Therefore its matrix polynomial factorial, its factorial polynomial is ఎలా ఉంటుంది? f of x is equal to a into x cubed plus b into x square plus c into x plus d. Cubic polynomial అదే fourth degree polynomial అయితే a x power 4 plus b x cubed plus c x square plus d x plus c అని రాసుకుంటాం. Now we can find the values of a, b, c, d by using the algorithm. Now first we have to write the given, what is f of x? F of x is equal to 3x square, sorry 3x cubed plus x square plus x plus 1. Very simple. First we have to write the coefficients, x cubed, x square coefficient, x
This is equal to D. Constant is equal to D. Now first one. 3. 3 ones are 3. 4. 4 ones are 4. 4 plus 1. This is equal to 5. 5 is equal to C. Next 2. 1 అయిపోయింది. Next 2. First దానికి డాష్ 3. 2 3s. ఆరో మార్చేసిన గుర్తుందా మీకు మొన్న? 2 3s. 6. 10. This is equal to B. Is over. Right? Then next 3 dash 3. This is equal to A. These are the equations of A, B, C, D. Therefore, what is the answer? What is the answer? F of x is equal to A. A and 3. F of x is equal to A 3 factorial x cubed plus B 10x square factorial x square plus 5 factorial x plus 1. This is the answer. This is the regular method that already we have to done. Is it clear? Now we have to find factorial polynomial by using forward difference table. Method 2. Method 2. Now here f of x is a polynomial of degree 3. F of x is a polynomial of degree 3. Therefore by difference operator, therefore we can write f of x is like this. F of x is equal to f of 0 plus del of f of 0 by factorial 1 into factorial x plus del square of f of 0 by factorial 2 into factorial x square plus del cubed of f of 0 by factorial 3 into factorial x cubed, factorial x cubed. Okay, now here f of x is equal to, what is f of x? 3x cubed plus x square plus x plus 1. Now we can find the values. X is equal to 0, f of x. By taking x is equal to 0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. X is equal to 0 రాస్తే f of 0 చెప్పాలి నాన్న. ఫంక్షన్ లో x is equal to 0 రాస్తే f of 0 ఎంత అవుతుంది? 1. 1. Next x is equal to 1 రాస్తే 3 plus 1 plus 1 plus 1 6. 6. Right. Next x is equal to 2 రాస్తే 2 cubed 8, 8 into 3 24, 24 plus 4, 24 plus 4 28, 28 plus 2 31. 30, 31. Next x is equal to 3 రాస్తే
94. 94. Now we can find the first difference operator. Del of f of x, del square of f of x, del cubed of f of x. This is equal to 6 minus 1, 5, 31 minus 25, 94 minus 31, 63. And again 20, and again 63 minus 25, 38. And again this one 18. This is equal to, this is del f of 0, this is del square f of 0, this is del cubed f of 0. Del f of 0, del square f of 0, del cubed f of 0. This is the table. These are the values. Okay. Now substitute in this equation 1. Substitute the values in 1. Substitute the values in 1. So f of x is equal to f of 0, 1 plus del of f of 0, 5 by factorial 1 into factorial x, x factorial, plus del square 20 by factorial 2, 20 by factorial 2, factorial x square, plus del cube 18 by factorial 3, x cube. Now simplifying this one, f of x is equal to 1 plus 5 factorial x plus 10 factorial x square plus 6 na 3, not 6, 3. Factorial 3 is equal to 6 kada. That is equal to 3 factorial x cube. This is the factorial function or factorial polynomial. Is it clear? So ఇలా కూడా చేయొచ్చు మనం. మీరు ఒకటి ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లం రాసుకుంటారా, ఇంటి దగ్గర చేస్తారు. 2 మెథడ్స్ చేయండి, మీకు ఈజీగా ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే. Yes, sir. So let's move the slide. Express x power 4 minus 12x plus 24x square minus 30x plus 9 as a factorial polynomial, as a factorial polynomial, and hence show that delta power 5 y naught is equal to 0. Delta power 4 polynomial వస్తుంది, 5 సార్లు డిఫరెంట్ చేస్తే 0 వస్తుంది అంతే. Delta power 4 y naught or f of x, f of x అన్నాం. క్వశ్చన్ లో f of x అన్నాడు, మనం f of x అన్నాం. Delta power 5 f of x is equal to 0. చేస్తారా? Okay. And again you have to note down one more problem. This one,
if y10 is equal to 3, y11 is equal to 6, y12 is equal to 11, y13 is equal to 18, y14 is equal to 27, then find. ఇది ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమే, టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఉంటుంది, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది 2 ప్రాబ్లమ్స్. And again we have to see the some formulas, PDF formulas that we have to see here. Go through that one. Don't leave the class. Yeah, this one. See all of you. Forward difference operator. ఇది పంపిస్తాను మీకు పీడిఎఫ్, కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది, అంటే మన నోట్స్లోదే మళ్ళీ ఒక చోట నీట్గా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా, రైట్? డెల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అన్నీ ఒక చోట రాశాను. బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ డెల్, రైట్? అండ్ డెల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా లైక్ దిస్. Okay, an example, and central difference formula del, this one, this is del square formula, and a small here notations that you had to write. Del of f of x is equal to f of x plus h minus f of x. Del of del, ademo delta, idemo del of f of x minus f of x minus h, and central difference del f of x plus h by 2 minus f of x minus h by 2, and the higher order differences that we have to define like this, right? And see this one, differential operator d, f dash of x, second order this one, and shift operator that already you have to use today, this one, e of yn is equal to e of yn is equal to yn plus 1. This is the formula. There we have to write in the terms of I. E of f of x is equal to f of x plus h. E square is equal to, see all of you, e square is equal to f of x plus 2h. In general, e of ym is equal to this one. This one. ఇందాక రాశాను గుర్తుందా మీకు? e power m yn is equal to ym plus n. మీకు చెప్పాను గుర్తుందా? ఏమ్మా, ఇక రెండు యాడ్ చేస్తా చెప్పాను మీకు. Yes sir. y1 వచ్చినప్పుడు యాడ్ చేస్తా, అది ఫార్ములా మనకు, రైట్? దిస్ ఇస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ ఆపరేటర్, e పవర్ మైనస్ f of x minus h, and the same formulas. And mean difference operator mu 1 by 2 y of y plus 1 by 2 minus 1 by 2, right? This one is very very important. Mu of f of x is equal to 1 by 2 into f of x plus h by 2 plus f of x minus h by 2, and we have written down all the formulas here like this. అన్ని ఒక చోట రాశాను, మీకు కన్వీనియంట్ గా ఉంటుందని. అప్ టు షిఫ్ట్ ఆపరేటర్, right? And we have to do some problems, missing numbers. ఇది మీరు చేయొచ్చు, ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఇక్కడ ఉండే పోస్ట్. ఇది మిస్సింగ్ నంబర్స్ వచ్చేసి ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్ నుంచి చేశారు. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సెకండ్ వన్, ఇది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చేసాం మనం, నాకు చేసాం గుర్తుందా? ఇప్పుడే చేసాం మనం. We get, that is the answer. The missing number, one more problem is there. This one answer. ఇక్కడ ఏబీలు అన్నారు, మీరు మీకు కన్వీనియంట్ గా y1 y2 లే రాసుకోండి. రిమెంబర్,
వీళ్ళేమో ప్రాబ్లంలో ఏబి అని ఇచ్చారు ఇక్కడ. మీరు y1 y2 రాసుకోండి. y1 ఏది మిస్ అయితే ఆ నంబర్ నోట్ చేసుకోండి. అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఆల్ డెరివేటివ్ 15 ఐడెంటిటీస్. ఆల్రెడీ మనం ఇవన్నీ చేసాం. E is equal to 1 plus delta, delta is equal to 1 minus E inverse. ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒక చోట మీకు సింపుల్ గా ఉంచాను. యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్, గో త్రూ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే ఏమ్మా? సేమ్ అన్ని చేసినవే ఇవన్నీ. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్. ఎనీ డౌట్స్? ముసిపోతున్నా ఇప్పుడే తెరవద్దు ఆ డాష్ బోర్డ్ అస్సలు చూడదు. Any doubts? Please ask me. No doubt, sir.